in Azam City. You're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. Thank you so much, Balloon ES. At this juncture, atong dunggon ang minahal nga mensahe gikan sa atong Chairman of Committee on Education, Honorable Arsenio Singedas, represented by Honorable SK Federated Christian Limbaga. A round of applause, please. Hey, so hip hip! Nahinay man, hip hip! Horay! Namurag hinay ka, wak siguro may panihapon. Ito, sa akong pagtawag sa itong pinalanggang Mayor, Honorable Samuel Paruhinog, o sa itong SB members headed by our Municipal Vice Mayor, Honorable Cha, o sa tanang mga teachers, sa itong mga head teachers, especially nila Ma'am Ramon, nila Sir Jeffrey nga nakaroon, sa mga ginikanan nga grabe ang suportang gipakita sa ilang mga anak, no? So ato sila pakpakan. Grabe, makabuak og record o makaguba og record ang tao karon. Sa ako
atong naatinan nga mga Friday night bazaar diri sa Tudela, karon mo ay pinakadaghang tawo, pinakadaga og tawo. Wala, in behalf sa atuang chairman sa Committee on Education, Honorable Singidas, kami mapasalamaton sa DepEd Tudela District. Grabe, thank you kayo ninyo mga maman, sir. Kini nga venue, may kanang venue sa mga kabatanunan nga mapakita ang tag-sa-tag sa katalento. Wala yun nila, murag wala nila gi-break ang ilang promise nga musayaw sa tunga, ipakita kung unsa ang tudilanhong kabataan musayaw. Basta ito papakan na itong mga kabatanunan, kabataan nga niyan karon mapakita silang mga talento na murag hinay man. Tason pa ka na ko na istorya. Ito. So again, ako lang ibilin sa mga kabatanunan nga usa sa atuang katungod ang mo participate. Kung kami sa LGU Tudela, dili na mo napugan nga katungod ninyo. Instead, we are inviting you all nga masaksihan kung unsa ka talentado ang atong mga kabataan. Especially, katong mga makita mo nato kung giunsa sila paghubog sa atong mga maestro ug maestra, di ba? So, dili na nako tason kay gapanikad na ang sunod mo perform. Again, daghang salamat sa tanang tawo nga misuporta, mipakita niani diri para mikiduyog sa sponsored nga night bazaar sa DepEd. Again, daghang salamat ug maayong gabi kanatong tanan. Daghang salamat, Honorable SK Federated Christian Limbaga. Ready na ba ang tanan for the next round? Na dili mo subot ang second group kung dili ta mo syagit og kusog. Ready na ba? Okay. So, atong i-welcome karon ang presentation from Kulambutan Baho National High School. A song number. A round of applause, please. Lying alone with my head on the phone, thinking of you till it hurt. I know you hurt too, but what else can we do? Tormented and torn apart. What would you say if I called on you now? Say that I can't hold on. There's no easy way, it gets harder each day. Please love me or I'll be gone. I'll be gone. I'm all out of love, I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love, what am I without you? I can't be too late to say that I was so wrong. What would you come back and carry me home, away from this long, lonely night? I'm reaching for you, are you feeling this too? Does the feeling seem oh so right? What would you say if I called on you now and said that I can't hold on? There's no easy way, it gets harder each day. Please love me or I'll be gone. I'll be gone. I'm all out of love, I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love, what am I without you? I can't be too late to say that I was so wrong. What are you thinking of? 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 I'm all out of love, I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love, what am I without you? I can't be too late, I know I was so wrong.
too late to say that I was so wrong. Thank you very much, Dimar from Kulamputan Baho National High School. And now we shall proceed to the next presenters. Kasilag ES, to be followed by Basirang, Kamating, and Maribuhok ES. After that will be from Kahayag Elementary School. After Kahayag will be Bungabong ES, San Nicolas and Silungon ES, Gumbil and Lukson ES. So ato silang pakpakan ang atong mga maayo, mga talentong mga kabataan. Kasilak ES. Alright, up next, Basirang and Kamating and Maribuhok ES. A round of applause, please. Huwag
ikuha ilang energy ang arong orasan, no? Believe jud kay kuan atong mga kabataan. Karon ang next presenter will be from Kahayag ES headed by Ma'am Juvie Ramos.
Gumabong ES, headed by Ma'am Evita Bagundol. Salamat, Gumabong ES. Ang musunod mo o ang San Nicolas and Silungon ES headed by Ma'am Julissa Madrio. After sa San Nicolas, mao ang Gumbil o Lukson ES.
Sa tuwing nakikita ko, makasama na tayo. Nakikinis ako, nasisira ang araw ko. At di ko alam bakit na nagkakaganto. Sadyang nasasaktan kahit di rin naman tayo. Ang puso ko'y nagdurugo at bakit sumisigit ang dibdib ko. Sa tuwing nakikita, kaya magkatabi tayo. Kahit di naman tayong dalawa, ay lagi na lang pinagsisilosan siya. Bakit ba siya at bakit di na lang ako? Alright, thank you so much sa Nicolas at Siloan ES. Up next, Gumbil and Locsoon ES, headed by the Mary Jane Ramo. A round of applause, please.
from Gumbil and Lukson ES. So liwat yung kayo sila sa ilang principal na si Ma'am Jane. One TV special report.